हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स 3-4 दिन लेट हो गल हमारे एकटू काज छिलो। तो फ्रेंड्स देखते पाচ্ছ आज के রিডিং শোয়ে কি আইটেম আছে। তো এখানে আছে ভাত, ভাতের সাথে আছে আলু সিদ্ধ, সাথে আছে ভেজ ডাল, এখানে আছে পাঁপড় ভাজা, আর এই সাইডে আছে কাঁচা কলা আলু দিয়ে কোপ্তার তরকারি, আর এই সাইডে একটু টক ছিল বড়ি আলু দিয়ে কচু দিয়ে টক ছিল সিম্পল, জাস্ট আমি নিয়ে নিয়েছি। সাইডে আছে ডিম ভাজা আর এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা। ফ্রেন্ডস চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি, ভিডিওটা দেখতে থাকো, এনজয় করো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো খাওয়াটা শুরু করি। At first my favorite veg dal and আলু সিদ্ধ দিয়ে স্টার্ট করব। চলো একটু আলু সিদ্ধ নিয়ে নিলাম। ফার্স্ট বাইট। दो पिस लंका নিয়েছি জাস্ট फ्रेंड्स, মারাত্মক লেভেলের ঝাল। এর থেকে কাঁচা কলা কোপ্তা, দারুণ দারুণ এক্সিলেন্ট। সুপার।
হুম। তো ফ্রেন্ডস অনেস্টলি বলছি ভাতটা অনেকটা বেশি নিয়ে নিয়েছি, তো আমার পেটে আর আটলো না সত্যি কথায়। অ্যান্ড আই হোপ আজকে ভিডিওটা তোমাদের মানে ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আর হ্যাঁ, আমি ওভারলোডিং ইটিং পছন্দ করি না, আমার যতদূর সামর্থ্য পেটে আটা ঠিক ততটাই পরিমাণে। তো দেখা হচ্ছে আবার পরে নেক্সট ইটিংস হতে, ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, বাই।